Wow, that was incredible. Can we give them another round of applause real quick? Before we move on for more beautiful music, I would first like to invite Subash Mama to the stage for a few words. I'd like to say a few words about the Guru, Shri Subash Chandran. Besides the bio that you read there, as you obviously saw, he's not just a percussionist, he's a conductor, a composer, an arranger, and essentially is the person who sets the entire tone for the concert today. He has arranged everything. And this special arrangement that Mama does is very unique and makes a very heavy burden on the main artist, since he has to stay away from his normal instincts and follow conduction rather than follow their own usual compositional skills that they are well versed in. So I'd like to thank Vishal for that as well. Sri Subash Chandran has developed a lot of popularity and international repute through his many performances in at festivals such as Festivals of India and USA, Russia, as well as at performances at United Nations, at famous avenues like Albert Hall. He's played with the New York Philharmonic. He's played with the London orchestras. You name it, he's done it. And he's a very, very versatile percussionist as well. He's done music with not just Carnatic musicians, famous musicians such as M.S. Subbulakshmi, L. Subramaniam, to name a few, Balamurali Krishna, but also with a lot of Western artists such as Stephen Grappelli, Bella Fleck, people who are well known in the jazz world and country music world as well. I would like to say that Subash Mama is clearly the reason why all his students are both motivated, dedicated, inspired, and he's the main driving force behind helping them all reach levels of skill as well as performance, and able to bring them to the stage in the fashion that you saw today. And for that, I would like to thank Mama very, very much. I would like to have Eashwar give Mama a token of her appreciation and get his blessings.
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ. Vishal, of course, was born and brought up in Texas. We won't hold it against him. But he's now settled in Chennai and dedicated himself to music. He obviously has a great command of Carnatic music, and while you did not see it on the stage today, we at home have been fortunate enough to hear him sing during his classes. He teaches vocal lessons to kids both in US and Chennai. He's a well-versed vocalist. Besides playing the Chitraveena. And the Chitraveena, as you can tell, is a very difficult instrument to play. There are no frets on that. You have to put pressure with the slider. In his case, it's a Teflon slider. I guess in the Hawaiian guitar, it's a steel slider. But the location of the slider and the pressure all determine the nuances of the music that he generates. And for that, I really salute you. Vishal, of course, has been learning from Shri Ravikiran, and who himself is also a well-known Chitraveena artist, and probably among the few people who play the instrument these days. It's a fairly rare instrument to hear in a concert. So thank you again for allowing us to listen to that. I'd like to have Eashwar come and Vishal. Of course, the person who I guess Eashwar looked up to the most and from whom he learned first, the very first Mridangam lesson came from Arjun Raghavan. Arjun is not only an accomplished musician, mridangist, but he's a scholar who is dual enrolled at both UNC and Duke, and is a role model for pretty much every Indian kid in the triangle. They not only look up. It's not only the music and the encouragement to other kids that he gives to encourage their music, but also to enhance their musical learning and everything in the process that helps motivate everyone else in the triangle to do better at music.
And for that, I really thank Arjun and Mr. Narasimhan for doing that. I'd like to have Eashwar present Arjun. I'd like to invite Subash Mama now to give a few words. We can put the light on. Okay. தென்னாடுடைய பெரியவா போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வஞா சர்வவியாபி பெரியவா சரணம் மாயப்பிரபருக்கு மகாபிரிவாளடி போற்றி. அவன் அதாவது சின்ன வயசுலேயும் வாசிச்சிருக்கான், ப்ராடிஜி அவன், மகா புட்சாலி. முதல்ல என்ன சொன்னேன்னா, அவன் வாசிக்கிறதுல எதை சொன்னாலும் உடனே வாசிடுவான். என்ன இந்த ஊரில் என்ன, நம்ம என்ன வேணால் திட்டலாம், ஏன்னா அவளுக்கு புரியாது. நான் அப்புறம் தான் அது புரிஞ்சுனேன், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும், அவர் திட்டினா கூட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுனேன், அவனுக்கு அது ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கான், நம்ம பைத்தியமாக்கிடுறான். அப்புறமா அவன் அப்பா அப்படி சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி நான் திட்டுறேன், அவன் ஒன்றும் சாஃப்டாக இருக்கான். இல்லை சார், அவன் ஒன்றும் நினச்சிக்க மாட்டான், அவர் சமாளிச்சுன்னு போயிடுறார். அப்புறமா ஏன் ஏதோ அவர் சொல்கிறார் போல இருக்கு, அது ஒரு பாடம் நினச்சிட்டு. எதுக்கு சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி எதை சொன்னாலும் வாசிப்பான், எதை கொடுத்தாலும் வாசிப்பான், இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இதில் முதல்ல சொல்லணும்னா, முதல்ல நரசிம்மன் சாரை சொல்லணும். இங்கே வந்து கலையை வளைத்து ஆர்ட்டை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருன்னா, இல்லைன்னா இப்படி ஒரு ஆர்ட்லாம் வராது, இங்கெல்லாம் இப்படி வர முடியாது. நரசிம்மன் சாருக்கு சொல்லணும், அர்ஜுனுக்கு சொல்லணும். அந்த பையன் ஸ்ரத்தையா அங்கேயே கேட்டுப்பான்னு, மாமா நான் என்ன சொல்லணும், என்ன சொல்லி தரணும், நீ இதை வாசி சொல்லு, தாங்கிறத வாசி சொல்லு, இந்த பாடத்தை பண்ணுன்னு உடனே அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவான். அதோட இந்த ஒரு பஜனை ஏற்பாடு பண்ணி ஏதோ ஒரு இதாக ஒரு அது என்னன்னு தெரில, அந்த கச்சேரியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இவா 2 பேரும் இவனையும் அந்த கௌரியும் உட்காந்துச்சு வாசிக்க வச்சு பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த குழந்தை தான். அவனை தான் சொல்லணும். இன்றைக்கி இவ்வளோ வாசிக்கிறான்னா அதுக்கப்புறம் நான் போட்ட விதம் அது வேறு விஷயம். அது ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப அழகாக பண்ணி வச்சுருக்கான் அர்ஜுன். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம். அது ரெண்டாவது எல்லாருமே இங்கே பார்த்துட்டேன். முதல்ல அர்ஜுன் வாச்சான், மகா புட்சாலி, ஜீனியஸ். அதாவது அவள் வாச்சா அந்த சம்யுக்தா இங்கே இருந்தவா வாஷிங்டனில் வாச்சா, என்ன மூளை, அவ்வளோ ஒரு பிரில்லியன்ட். சரின்னா அதுக்கு மேலே இருக்காமோ, எதை சொன்னாலும் வாசி விட்றான். இப்போ என்ன கேட்குறான், இன்றைக்கி காலம்புரை என்ன பண்ண ரொம்ப நல்லா வாச்சு, இதை அதாவது வாசிக்க சொல்கிறார் என் மாமா, நமக்கு புதுசு சொல்லி தரலையே அப்படின்னு அவள் அப்பா சொன்னார். ஒரு ஹிண்டா இன்றைக்கி சொன்னேன், கவலைப்படாதரா, இனிமேல் நான் உனக்கு அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக சொல்லித்தரேன்டா அப்படின்னு. கடம் மாமா அப்படிங்கிறான். அவனுக்கு கடம் வாசிக்கணுமா, சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம், பேட்டாக வந்துடலாம், நல்ல ஐடியா சூஸ் பண்ணேன், கடம் சொல்லி கொடுத்துட்றேன், டாப்பில் வரலாம், கவலைப்படாத. அர்ஜுன் கேட்டான், என்ன கடத்தை மாட்டேன்ட்டேன், என்ன கெஞ்சிரா வாசி நீ போகிறேன்ட்டேன். அப்புறம் வேறு யாரோ கேட்டான் கூடான்ட்டேன், அவனுக்கு உடனே சரின்ட்டேன், நீ கடம் வாசி, இந்த ஊரில் கிடத்துக்கு ஆள் இல்லை வாசி அப்படின்ட்டேன். எல்லாம் அதாவது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு சொல்கிறேன். ஒருத்தரும் எவ்வளோ வேலைகள், அவளுக்கு எவ்வளோ படிப்புகள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவள் அப்பா அம்மா அதுக்குன்னு இங்கேருந்து 3-4 தடவை வந்திருக்கா இந்தியாவுக்கு. அவள் 2 பேரும், அவள் அப்பா அம்மா அந்த குழந்தைய ஆயிடுச்சுண்டு. அவர் வந்து பேசவே மாட்டார், அவர் பேசினாலும் புரியாது, அது வேறு ரொம்ப ஸ்லோவது. அவர் மாட்டுக்கு அவர் காரியத்தை பண்ணிருப்பார். நான் என்ன பண்ணுறேன், உள்ளே ஆக்ஷன் முடியும் வாழை. சரி, அவர் மாட்டுக்கு அவர் இருப்பார். வந்து அது டிவோட்டி அவ்வளோ அதில் இது பண்ணிட்டு அங்கே நான் 2 தடவை கிளாஸ் வைப்பேன். அவன் மயிலாப்பூரில் இருக்கேன், நான் வந்து வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் இருக்கேன். அங்கே டாக்ஸி கிடைக்கிறதே கஷ்டம், ஆட்டோ அதுக்கு மேலே கஷ்டம். என்ன அதெல்லாம் மீறிண்டு அவனுக்கு சாப்பாடை கையில் எடுத்துட்டு வருவாள். வந்துட்டு மறுபடியும் போய்ட்டு திரும்பி வருவாள். என்ன அந்த ஆர்ட்டுக்காக அவள் பண்ணுறது. அவள் அப்பா அம்மா ஒரு தடவை அவள் அம்மா வந்தாள், ஒரு தடவை அப்பா வந்தால் 3 தடவை. அதனால தான் இவ்வளோ எஃபெக்ட் தெரியுது.
இவ்வளோ அதாவது 10 வருஷத்தை பாடத்தை அவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வரதுங்கிறது சாதாரண காரியம் இல்லை. இதெல்லாம் பெரிய லெவலில் வாசிக்கிறான், ஸ்டாண்டர்டாக வாசிக்கிறான். சும்மா அரங்கேற்ற மாதிரி இருக்காது, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வாசிக்கிற மாதிரி வாசிச்சிருக்கான். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. திருப்தியாக. அதெல்லாம் காரணம் அவள் அப்பா அம்மா அதுக்குன்னு உழைக்கிற உட்காந்து காலங்கம்பரிலேருந்து இந்த ஒரு வாரம் எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு அவளுக்கு காலம்பரையிலேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடுறேன். அப்புறம் சாப்பாடு சாயந்தரம் அப்படின்னு ஒன்று சிரிச்சுண்டு ஒரு மூஞ்சி காமிக்காத அவள் அம்மாவும் அப்பாவும் கேட்டு பாரு மெதுவாக எதாவது வேணுமா, ஜூஸ் வேணுமா, இளநீர் வேணுமா, நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து. எனக்கு ரொம்ப பேச தெரியாது, நன்னா வாசிக்கிறான் குழந்தை, அசாத்தியமாக வாசிக்கிறான், கடமும் வாசிக்க போகிறான், ஓஹோன்னு இருக்க போகிறது இந்த இதில். அவன் விஷால் வந்து அவன் ஒரு ஜீனியஸ், சாதாரண இல்லை. அவனை ரொம்ப பர்டிகுலராக சொன்னேன் விஷாலை போடலான்னு. நான் எல்லா இடத்துலையும் அவனை சொல்லிட்டு வரேன். இதோட 3வது அரங்கேற்றம் வாசிக்கிறது. முதல்ல வந்து போர்ட்டலில் வாசித்தான், அடுத்து வந்து இந்தியாவில் கார்த்திக் பிள்ளைக்கு வாசித்தான், கார்த்திக் பிள்ளைக்கு ரொம்ப நாள் வாசித்தான். இப்போது 3வது வாசிக்கிறான். எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாள் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. நல்ல வாத்தியம். அந்த வாத்தியத்தை அதாவது நான் சுப்ரமணியன் கச்சேரிக்கு சுவிட்சர்லாந்தில் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா போயிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரான்ஸில் நாங்கள் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம். அப்போ கேட்டார் சுப்ரமணியம், சுபாஷ் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா வருது, யாரை போடலாம் அப்படின்னார். யாரை சொல்லலாம், அவர் தான் சீஃபாக இருந்தார். முதல்ல சொன்னேன் ரவிகிரனை போடுன்னு. அப்படியா, இப்போ மேனலிசன் அது இருக்கட்டும், ரவிகிரனை போடு, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெளியில் வரணும், அது நம்ம ஊர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் நான் தான் வாசித்தேன், நானும் மோகனும் வாசித்தோம். எதுக்கு சொல்கிறேன், அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வெளியில் வரணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதை வந்து வாசிக்கிறதும் கஷ்டம், அதை வந்து ஜனங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது கொண்டு போகணும். அதனால் இன்றைக்கி சொன்ன விஷால்கிட்ட மகா புட்சாலி, ஜீனியஸ், சின்ன வயசில் பாடுவான். நான் போய் ரவிக்கிரன் டூரும்போது அவத்துக்கு போயிருக்கேன். போயிருந்தபோது ரவிஜி சொல்லிகிட்டே இருப்பார், சுபாஷ்ஜி கேளு, அந்த பையன் வாசிப்பேன், சின்ன பையன் என்னம்மா பாடுறான் பாரு அப்படிம்பார். 22 வயசில் பாடிட்டு இருப்பான். அதனால் ரொம்ப நல்ல வாசிப்பு, நல்லா வாசிக்கிறா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப பேச தெரியாது, அமோகமாக இருக்குது அந்த குழந்தைகள்லாம். இன்னும் நிறைய பேர் கற்றுங்கோ. அதாவது நரசிம்மன் சார் இப்படி பண்ணுறதில் வச்சுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுன் மாதிரி இங்கே உட்காந்துட்டு நான் பார்த்துப்பேன். அவன் கொஞ்சம் அவரும் கேட்டார் இன்றைக்கி, அர்ஜுன் இவன் சொல்லித்தரலாமான்னு கேட்டார். பேட்டா கொஞ்ச நாள் ஆட்டும், அவனும் சொல்லித்தரலான் இருக்கேன். நம்ம ஈஸ்வரம், நான் ஈச்சான் தான் கூப்பிடுவேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப பேச தெரியாது, அம்மாவாக இருக்கட்டும். We'll just take a few minutes. Subash Mama wanted to give certificates for some of his students. I'd like Samyukta to come up to the stage, please, as well. And the reason why Subash Mama is giving Samyukta certificate here rather than in DC, where she actually had her Arangetram, is because she pretty much grew up and was educated here, and we still consider her a Chapel Hill person. She has recently moved to the DC area, but we still can't let go of her. Mama wants to give the certificate for Eashwar.
Samyukta Sriram. Arjun Raghavan. That mama was a postgraduate degree. Fine. Now I'd like to invite Mr. Ramanan on the stage to say a few words. Thank you, Matangi and Ramu. The only complaint I have is that you've asked me to follow Mama, and that's not fair, but I will try my best. The people who normally ask me to express an opinion on what I have seen or heard appreciate the difference between my responses of good and very good. Nanna irundhathu and romba nanna irundhathu. But today for Eashwaran, I'll tell you, the rombave nanna irundhathu. And to explain what Eashwar actually accomplished, the facility with which he played on that instrument, and actually play is a good word, there is too much, I'll step back. Actually play, when you translate into Tamil, it's valayadam. Normally we say Mridangam Vasichan, but Indika Mridangatha Valayadina. If you recall the Taniyavartanam, where he strung together all kinds of complex phrases with such ease, at the Tamilla, Talathakulla Puhundu Valayadina, Romba Nanna Panna, that's a reflection of his teacher, Subash Mama. And I will also point out one thing, in the very first number on Vatabi Ganapatim, the various series of Tirmanams that he struck together, that already set the tone for the remainder of the concert, and I appreciate again Subash Mama for having put that together. Ramu talked about the desire to feature Eashwar today, that he held back potentially all of the creativity that Vishal could have had. But I will tell you, he did leave something in. In Carnatic music, you have something called gamakas, which is 10 different prescribed ways in which you can string together notes within an octave. And in the Kalyani, Neraval, and the Kalpanaswara places, he allowed Vishal to go ahead and show us a few flashes of brilliance with the gamakas. Vishal was very good. And now I look forward to listen. This is the first time I'm hearing Vishal, and I will absolutely look forward to listening to a full kacheri by him without the constraints that Ramu said was placed on him. It didn't feel like it was constrained. I thought he was from his heart making sure that Eashwar is indeed featured, the youngster. I'm very glad Eashwar is from this community. I was surprised to find out Samyukta is also from here. But of those living here, I will close by saying that between Arjun, Visruth, and now Eashwar, we have 3 of the best young percussionists available anywhere in the US. Thank you. Thank you, Ramanan. I'd like to give a vote of thanks right now for the various people who've helped, and then we'll continue with the second half of the concert. Various people have helped us put this event together. Besides the teachers and the gurus and Vishal, of course, various people in the community have helped us. To name a few, to Mr. Narsiman and Goda, of course, who've helped us organize, taught us how to set things up, how to set up an event like this.
Lalita and Ashok, Veena and Narsingha, for providing us with terrific food and various other decorative items, things that you see on the stage. Also, Vardlamanis for some of the other decorations you see on the stage. And I'm sure I'm forgetting a few other people. There are Geeta Ganeshan, Pratibha, and I'm sure a few others. If I have omitted anyone, it was not intentional. Tripu, also. See, I asked Matingi to come up and help me do this, but she left me with the... Now she's prompting me from down there. In any case, I will turn the stage back over to Vishal and Eashwar so that they can finish up. Thank you.